En la W, un personaje en el mundo. Y estamos con el señor Rasmus Hansson. Él es biólogo, funcionario, activista medioambiental noruego y es portavoz nacional del Partido Verde. Él ha postulado al presidente Gustavo Petro al Premio Nobel de la Paz. Mr. Hansson, good afternoon. Yes. Thank you for in W Radio. Good afternoon. Why apply postular al presidente Gustavo Petro for Premio Nobel of Paz? Excuse me, I don't speak Spanish. So why would you like to nominate President Gustavo Petro to the Nobel Peace Prize? I nominate him because he has, in his continuation of the peace process in Colombia, he has added a very important factor to the peace process, which is to recognize that peace among people can only be achieved if it includes peace with nature and climate. That's the only way that man can, in the long term, live peacefully with one another and the surroundings. And I think that President Petro deserves to be recognized for that attitude. Pues nos dice que nominó al presidente Gustavo Petro al Premio Nobel de la Paz por su continuación en el trabajo de lograr el proceso de paz en Colombia y la consolidación del proceso de paz en Colombia, el cual es un factor muy importante para él, reconocer la paz y que pues las personas deben lograrlo. Eso incluye también su acción en favor del clima. Nos dice que es la única forma de convivir el uno con el otro y su entorno, así que considera que el presidente Gustavo Petro merece ser reconocido por eso. Pero uno desde Colombia puede observar que existen los esfuerzos, mas la paz no se concreta, sino que al contrario hay zonas en donde donde ha reaparecido la violencia, donde ha reaparecido el secuestro. ¿No sería mejor esperar las conclusiones de las negociaciones de paz que está adelantando el presidente antes de nominarlo? But Mr. Hansson, from Colombia, of course, that there is an intention of getting to a peace, gaining peace. But there's some areas in Colombia where violence has even gotten worse. We have seen more kidnapping, more violence. Don't you believe that we should wait until this peace has really been obtained before giving this nomination for President Petro? Well, that's a very valid question, and it's a title question that always comes up when someone are nominated for the Peace Prize. Should it be a nomination which comes after the result of some effort, or should it be a nomination which recognizes an initiative? And it's quite common that the Peace Prize is awarded for constructive and path-breaking peace work and initiatives, even though the results are not necessarily always gained. The peace process in Colombia is obviously extremely complicated. It will be extremely long-lasting. From my side, this is an encouragement to everyone in Colombia and to those who are leading the peace process, and the recognition of an additional value that is put into the peace process, which I am convinced is constructive for the process and for everyone in Colombia. Cree que es una pregunta bastante válida y una pregunta que siempre surge cuando se nomina a alguien al Premio Nobel de la Paz.
debería venir más bien después del resultado de un esfuerzo. Se puede reconocer el proceso. Nos dice que ese es un cuestionamiento que se da, pero él cree que la construcción y la iniciativa de paz también se puede reconocer, aunque los resultados no estén siempre ahí ya presentes. Nos dice que el proceso de paz en Colombia es complicado, por supuesto, es algo a largo plazo, así que él cree que más bien es un impulso para lograr y llegar a esa paz que se desea en Colombia y reconocer también al país, a los líderes que están adelantando este proceso de paz, y pues le suma también un valor adicional a este proceso, así que está convencido de que la construcción y el proceso de llegar a la paz pues también es reconocible. Señor Hansson, más allá de la presunción de un proceso, ¿qué información, qué datos objetivos tiene usted de Colombia a partir de los cuales propone a Petro, al señor Petro, como presidente, como Nobel de la Paz? Apart from the intention, the process, what other objective data, what other facts do you have about Colombia that motivated you to nominate President Petro? Well, I'm obviously not an expert on Colombia, but the peace process in Colombia has been fairly well known for Norwegians and politically interested Norwegians for many, many years. Various Norwegian persons has in various participated in and hopefully contributed to the peace process in Colombia in various ways. And there is at least a fair amount of information and awareness in Norway of the peace process, and a strong wish on my behalf and on many others' behalf that the peace process will succeed. And we are, of course, I am, and the Norwegians are aware that the Peace Prize has already been awarded to the peace process before in Colombia. Bueno, a pesar de que él y los noruegos ya saben que esto se reconoció en el pasado por el Premio Nobel de Paz, obviamente no es experto en Colombia, pero sí conoce muy bien el proceso de paz en el país. Nos dice que es muy conocido en Noruega también por el aporte que han tenido los noruegos en este proceso de paz, así que por muchos años ya tienen información de lo que ha sido este proceso en Colombia y pues las contribuciones también que ha hecho Noruega de diferentes maneras. Entonces nos dice que es su deseo que el proceso de paz en Colombia sea un éxito, no solo de él, sino también de Noruega. Yo tengo una curiosidad de procedimiento. ¿Cómo se nomina a alguien al premio de paz? ¿Él manda una carta, le tienen que aceptar esa nominación, le responden que se aceptó la nominación? En fin, ¿cómo es el procedimiento y la verificación del hecho? We have our curiosity. What's the procedure to nominate somebody for a peace award? Do you guys send a letter? Then do you guys receive an acceptance about the nomination? What's the whole process to nominating somebody for a peace prize? Well, the process is that a selected, a very limited number of persons are allowed to nominate. That is the parliamentarians of the Norwegian Parliament, of which I am one, for the Green Party. Then it is earlier Peace Prize laureates and a very limited number of other people who are invited to nominate. And then the nomination needs to happen before the 1st of February. And it's simply about filling out the formal form in a correct way with basic information and arguments for the nomination. And then there is a very thorough process in the Norwegian Nobel Institute of going much, much deeper into the history and achievements of the candidates, and then a selection process. And I can mention that last year I nominated Nargis Mohammadi
an Iranian oppositional woman who is in prison in Tehran for many, many years for the Nobel Peace Prize. And she got the Peace Prize in 2023. So my last nominee actually got the Peace Prize. Bueno, nos responde que el proceso permite a cierto número de personas nominar a alguien al Nobel de Paz. Nos dice que es un número de personas limitado, que están invitados a nominar a una persona. Nos dice que simplemente hay que llenar este formulario de una manera correcta y presentarlo antes del 1 de febrero con una información básica y con los argumentos de por qué van a nominar a esa persona. Luego ya el Instituto en Noruega va más allá y revisa la historia, los logros del candidato, el proceso de selección y pues nos da un dato y es que él fue el que nominó a la activista iraní que ganó el año pasado el premio Nobel de Paz, a Narges Mohammadi. Él fue el que la nominó, así que nos dice que tiene buena mano. Tiene buena mano, al parecer, pues nos da ese dato adicional, pero que pues sí, más allá de presentar el formulario, llenarlo y pues ya el Instituto Noruego es el que hace el estudio posteriormente para ver qué logros tiene el candidato y si lo merece. Para al animarse a hacer esta nominación, ¿habló con alguna autoridad en Colombia? ¿De pronto contactó ya sea al embajador o ya sea algún representante diplomático de nuestro país en Europa para conseguir información? ¿O de pronto lo contactaron a él? For you to get motivated for this nomination, did you speak to any authority in Colombia, perhaps, we don't know, the ambassador of Colombia in any of the countries in Europe, or perhaps somebody contacted you guys? Actually, no. I have made this nomination initiative based on my own knowledge and my own interests for and respect for peace processes all over the world, and not least the very, very important peace process that is still going on in Colombia. And I've been aware for a while of President Petro's approach. So that is my own, based on my own knowledge, that I have made the nomination. But after I came up with the idea, I have contacted friends and colleagues who are very knowledgeable about Colombia. Some of them are working in Colombia, and I have checked my information and agree with them, and the conclusion has been that this is a nomination which we think is a good one. Pues nos dice que de hecho no, nadie lo contactó para sugerir esta nominación al presidente Gustavo Petro. Hizo la nominación por iniciativa propia basado en el conocimiento y el interés que tiene en los procesos de paz de todo el mundo y el respeto que tiene por estos procesos de paz, así que también reconoce la importancia que tiene el que sigue avanzando en Colombia y conoce desde hace un tiempo también la aproximación del presidente Gustavo Petro al proceso de paz, así que basado en eso y en lo que él sabe, pues hizo la nominación. Él también se contactó con algunos colegas que conocen bien al país, que pues trabajan en Colombia, chequeó la información y pues a la conclusión que llegó es que la nominación era una buena nominación. Pues Mr. Hansson, thank you very much for your time, and we now have to wait. Thank you again. We all have to wait, and we wish for the best for you and for the peace process in Colombia. Thank you very much. Pues es que realmente es un país, como decíamos Alberto, fíjese la despedida del señor, un país muy enterado del tema de la paz en Colombia. Sí. Muy comprometido. Así es de que, y fíjese, el último premio fue propuesto por ellos.
Sí, señor. Él nominó a Narges Mohammadi, que fue la que se ganó el Premio Nobel de Paz el 2023. Recordemos que ella estaba presa en Irán y pues fue la ganadora.